กโตบาอีอชิมพยาRecording in progress. ปีโตสุเนปิริยาสิพยาเข้ามาแปลก่อนที่เสร็จแล้วอาจารย์เรียนจากค่ะสิ่งที่ละပြပါတယ်ဆရာလေးအတန်းနည်းနည်းတိုးတယ်ဟိုဆရာလေးတို့ဟို line မမိရလားမသိခုနဆိုတော့စုပ်ပေးတာသင်ကြားရအောင်ကြားရတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတိုးနေအတန်းก็สิคุณน่ะเซโนเบได้สุอังกฤษเรามาดับไอ้เปลี่ยนได้แล้วဟုတ်ပြီnow the Sayadaw he prayed for us this is the message from the Sayadaw when he respect us to Sayadaw, the Sayadaw gave us about the pain or the message. This message means that now we are respected to the Buddha, Dhamma, and Sangha, and also we are trying to practice our meditation to realize not only for happiness, but also for the realize for Nibbana. So for that reason, we can overcome every sufferance. We can overcome every enemies. We can be successful. We can be bring the happiness and well-being. That's not only for mental well-being, but also for physical well-being. We will get it not only the life, but also for the whole life and until the end of the Nibbana. So he, the Sayadaw he prayed the message. So we access that the message from Sayadaw, so we also hope that to complete about the message. Sadhu, sadhu, sadhu. မဗျာဘုန်းကြီးကြားပါတယ်ဗျာဘုရားသာသနာတော်2500ဆက်ဆံမှုဘောဇာတရအောင်လို့ရဆက်တော့ဘုဒ္ဓေမာသာသံဃာတိဇာမုံသာသောစေပရိနိတထာလက်ဆက်
ว่าเสร็จสิ่งนี้ให้ในอันนั้นเป็นเรื่องของเอาพวกนี้ตั้งสัญญาไว้ตั้งสัญญาไว้ให้ชีวิตมาดูแลการดูแลการเดินทางเป็นวิสัยนั้นต้องการต้องมีอย่างนี้เกี่ยวกับการนั้นเป็นการอายุเป็นองค์เป็นเป็นอย่างนี้ดูปัจจัยที่ทำก็จะเป็นเหมือนเช่นเป็นการอายุเป็นเป็นจำธรรมดาเป็นการทำดูปัจจัยเป็นการทำชีวิตเป็นการเป็นการทำเป็นการที่มาพอดีนะดูเป็นการเป็นเสียชีวิตดูการเป็นการเป็นการดูการเป็นการเป็นการทำเป็นจุดแต่วันที่สองวันก็ดูผลสุดยอดแต่ที่เรียกว่าที่การทำช่วยคนเดียวเป็นการเป็นการเป็นการเป็นการใส่อายุช่วยความเรียนอาจจะเป็นโอกาสที่ดีกว่าช่วยอาจจะเป็นโอกาสที่ดีเป็นอายุความอาจจะเป็นช่วยโอกาสที่น้องอยากได้น้องมีบุญอันที่โอกาสที่ดีนั่นก็อยากให้น้องอยากที่บุญอันဘုံဘုံဖေတပည့်တော်တို့ဘုန်းကြီးရဲ့အတန်ကိုတက်တက်ကွက်ကွက်မကြားရပါဘူးဖေSayadaw said that we have to come. จะนอนได้ไหมปรับตรงนี้เป็นเลย Hello, Zulu line. Hello. Hello, Yang. မမဘုန်းကြီးကြားပါပြီဖေမမဖေရပြီနည်းနည်း Yang
ประกาศอะไรโอ้ยเป็นแบบนี้ လို့ဆရာလေးဟိုဂျက်ပင်တို့ဘာလို့လွတ်တယ်ထင်တယ်ခုနဘုန်းကြီးဟိုနေမေးတော့အတန်ကောင်းတယ်အခုဟောလိုက်တဲ့ခါကျအတန်ကြီးလည်းမကြရဟိုဂျက်ပင်တစ်ခုလွတ်နေလားမသိ เช่นดูต้น ผู้นั้นก็คุ้มครอง ใช่แล้วก็ ขนาดนั้นขนาดนั้นเป็นหุ่นเลยอย่างไรที่ผมนะตัวเดี๋ยวเป็นรุ่นแรกอย่างนี้ไว้ มาตอน ที่ ตอนนั้นตอนได้ เอาให้ ผมรู้แล้วนะผมรู้แล้ว จะได้ไม่หมดเวลาสติดีๆนะจะได้เด็ก ผมรู้แล้วได้ยินข้อมูล Sorry for any inconvenience because they have a technical problem and also internet connection. That's why our dermatologist is very, late a little bit. But during this time, you can observe your mindfulness and meditation practice. Even though we have to wait in the time. So time is important to practice. Now you can practice and observe your mind and body. ซึ่งพยาเซโดเม่งเลยถ้าลงตีกันไปแบบพยาสิ่งชอบไปแบบ အခုတောင်းပန်ထားတယ်ဆက်လေ ประมาณวันไปประมาณจะได้ดีกว่าแบบสิ่งของเองเลย จ้าลาเบีย เป็นไง ผม คะ รู้ในจ้าลาเบียผมรู้ในจ้า မကြားသေးဘူးဘုန်းကြီးဗျာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမကြားရအောင် เราที่ยกตัวนั้นแหละไปวางบนโต๊ะเดี๋ยวจะไม่ทำชู แต่ในช่วยในมาเรียที่ทำเรื่อง မနေ့ကအဆင်ပြေတယ်ဗျာဘုံဘုံမနေ့ကဘုန်းကြီးအဆင်ပြေတယ်ဗျာဒီလိုလိုကြီးလင်းလင်းကြားတယ် มันได้เลยดีนิยาเลย วันนี้เป็นการได้เกี่ยวกับ วางให้เสียง วันนี้เราคิดว่า เนี่ยไปไว้ใกล้ ไหน โอ้ชุดเป็นว่าชุดของ ๆตัวนี้ขึ้นมาอ๋อ ตัวมันมีน้ ไม่ได้มีปัญหาว่าตัวนี้เอามันยกได้หรอพี่เอาขึ้นมาอย่างนี้หาอะไรมาเหน็บหน่อยนะแบบนี้เลยได้โอ้ลองพูดก่อนก็ได้
สติ ยาลาเบียยาลาเบีย มาจ้าไว้เพียคุยจ้าไว้ เสียดีเสียดีเอา จ้าเลยเสร็จเลยจ้าเลยจ้าใหญ่ใหญ่ซาโลใหญ่มาพูดจ้าบ้านนะพี่พี่ไม่ดอกละพี่ จ้าอยู่จ้าเลยเสร็จเลย ยาเนาะ ใหญ่ใหญ่ ยังใส่ได้ไหมเนาะ 好惨好惨 พุทธศาสนาတို့2565ခုနှစ်သောဇာတတိ1383ခုနှစ်ပုထုဟိမန္တသောရယာတိသာမောလာသောစေကရိမေ2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ28ရက်တိုင်းနိုင်ငံတော်ပြည်ဘုံခရိုင်တောင်ပေါ်မြို့ပတ်စရပမာရှိပါကျူကနောင်တော်သာကတဲ့ဒီဆိုင်တာတောင်းတာကြောင်းနေရစကန်နဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းအာရုံဆိုတာတော့အဲ့အောင်စီပြောတော်ရည်နဲ့သိရှိနိုင်တဲ့သမထဘာဝနာသမထဒီလိုနဲ့မှာမျိုးရှိတယ်သမထဒီစဒီလိုတဲ့သမထဘုရားဝါကြတဲ့အခါဘုရားတော်ကြီးဓမ္မတော်ကြီးသာသနာတော်စသဖြင့်ဘုရားတော်ကြီးသမထပေါ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘုရားရှိခိုးပြပေးလိုက်ဘုရားရှိခိုးအာရုံပြုအဲ့ဒါလေးပေါ်များတဲ့အဲ့ဒီသမထအာရုံကိုဆိုတာအဲ့ဒါလေးပေါ်များတဲ့ကြောက်ပါတယ်ဆိုတာဘာမှမအဖြစ်အဲ့ဒီသမထအာရုံကြောက်တယ်ကြောက်တယ်အဲ့ပေါ်များအလုပ်ကိုသမထအာရုံအဲ့ဒီဘုရားတော်ကြီးဘုရားရှင်တော်မြတ်ပြည်ရဲ့ဘုံတော်များအဲ့ဒီဘုံတော်အာရုံပြုနေဘုရားအာရုံပြုဆိုဘုရားရှင်တော်မြတ်ပြည်ရဲ့ဘုရားတော်ကြီးရဲ့တရားတော်ရဲ့ဘုံတော်ကိုအဲ့ဒီတဲ့ဝမ်းများအဲ့ဒီကောင်တော်များသမဏအာယုဘာကတော့ဘာလို့ရှိနေတယ်ဘုံတော်ရ
တွေကိုအာရုံပြုပြီးပွားများနေအဲဒီတော့တော့များဘုရားပါရင်ဘာသာရဖြစ်ပါတယ်ဒီကားထဲမှာဘုရားရှင်တော်မြတ်ဘုရားနဲ့ဒီဘုရားတော်ပြုတာအာယုပြုတာပွားများနေခြင်းတော့မနာအာယုဆိုဘုရားရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟောကြားလို့တရားတော်ကိုပြည့်စုံတဲ့ပွားများနေခြင်းတရားတော်ကိုတော့မနာအာယုဖြစ်တာကတော့ရှင်မြတ်ရဲ့ဘုရားများပြည့်စုံတဲ့ပွားများအဲဒီရှင်မြတ်တော်များအဲဒီတော်များကိုအာရုံပြုပွားတော့ဘာသာပါလို့ဆိုဒီကအရင်ကကျေရတဲ့အတိုင်းသူကနာတဲ့သူအာရုံနဲ့ဘာသာအာရုံနဲ့သူအာရုံနဲ့ဘုရားတို့ဒီလိုအားကိုပွားပြီးအာရုံနဲ့ဘုရားတို့တော့အာရုံအဲဒီအာရုံတဲ့ခြင်းဘာသာအာရုံမတ်တက်ခြင်းတရားတော်ကိုဘောမြတ်အထုတ်ပြီးတော့ဘုရားလည်းဒီတရားတော်ကိုဒီစိတ်ကြီးရောက်ပြီးတရားအာရုံရှိတဲ့ရောက်သွားတယ်ဒီတရားတော်ရဲ့ဘုံတော်မှာရောက်ပြီးခြင်းတရားတော်ရဲ့တရားအာရုံကိုဖြစ်ပါသံဃာတော်ရှင်များတို့ရဲ့ဘုံကျေးဇူးတွေအာရုံပြုပွားများလို့ရှိရင်အဲဒီရှင်များတို့ဘုံတော်မှာဒီလိုကျူပွားရတဲ့စိတ်တွေကအဲ့ဒီပုံမှာရောက်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပွားများဘုရားအာရုံမတ်ဖြစ်အဲ့ဒီဘုရားဘုရားဒီလိုရှိတာဖြစ်အဲ့ဒီ40တဲ့အမျိုးမျိုးသူဆိုင်ရာဆိုင်ရာဝါများနေခြင်းသူဆိုင်ရာဆိုင်ရာဘာသာအာရုံဒီကအဖြစ်မေတ္တာဘာဝနာကိုပေါ်ပြအထုတ်တယ်သတ္တဝါတွေမှာဒီလိုစိတ်ကလေးပို့လို့ပြီးကြောင်းနေတယ်မေတ္တာဆိုတာတိုင်းအာရုံအဲဒီမှာလည်းဘုရားဘုရားဘုရားဥပေက္ခေဝဝေရတရားစေဝံဘုရားတရားပါတဲ့ဆိုသတ္တဝါတွေပေါ်မှာတဏှာစိတ်နေအဲဒီတဏှာစိတ်ဖြစ်ဝါများနေခြင်းသူရဲ့သောကတာပါလို့ဆိုဘုရားသောကတာကိုပွားများအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘောဓိဝိယပေါ်မှာဝါများဝါတာစိတ်အဲဒီဝါများဝါတာစိတ်ပွားများနေခြင်းသူရဲ့သောကတာပါလို့သတ္တဝါတို့ဥပ္ပခာအနေအားဖြင့်ဒီလိုရှိတဲ့ဝါများနေပါတယ်ဥပ္ပခာသာဝနာတိဒီလိုဒီမှာဒေတာပုရုษဥပ္ပခာဆံရဆံသူ့အိုင်တဲ့ဝါများဘာသာအာရုံဒါပတ်ပြရဖြစ်ဒါက
Kemudian sisi dengan ini ya ini waktu itu sudah kenapa waktu apa survival dunia adalah sumber atau dunia memang Abbot berarti dosis itu yang
Orang ada kami
adu Ena jabe no ni ena jabe kaita ni jamu jamu ayo me ni Uma bola adu ni ena ni jamu sema je ena ni jamu 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 Tadi itu cuma pada adu Bukan ada yang sudah. Tadi kita teman-teman awalnya cuma dia kayak dia aja nama dia. Tadi ayo dia bukan ada dia punya adu sama jaga dia. Tadi ayo dia cuma adu nama kalau so kalau ada sih kita tahu tadi also ayo sebenarnya tadi ayo dia pada besar buat nasional sana pero ya la siguiente ya la siguiente mana yo la hago más pero yo la hago más juga de la ciudad tadi yo la hago más Saya bukan masih kata juga ini juga uangnya aduh uangnya aduh kayak cuma lagi ayo manusia tadi juga ada ayo masuk uang apa itu Roma, Rusene, Roma, Eternamo, Roma, Termoce. Ahora, cada vez hay un deseo. Saya cuma mau ada di apa-apa hay un Pero una de las cosas que una de las Tadi kayak bukan dengan berubahnya. Saya juga makan. Dia boleh berbeda itu. Dia boleh berbeda. Saya bisa mengatakan atau
What about that? What about that?
vegetable. Say food, sit down with vegetable. And do I obey? Look at the mother that the action. The mother that the very true about that. I told you, yogi. The mother that the very true about that. Don't know where we are. Don't know who we are.เอาสั่งยกโทรศัพท์
Jadi kepada kita di konsumsi Tadu, tadu, tadu.
တန်တော်ရ မှတ်မှန်ရပါတယ်ဗျာ ကောင်းတဲ့ကြောင်းကြီးတော့ Today the November 28th in 2021 2021 we have a 15-day meditation retreat in Phetchabun province in Thailand. Today the Sayadaw U Wirosana, he gave the message in Dhammatov. The topic's name is the engagement of Samatha and Vipassana. Actually, he explaining about the analysis in detail above the Samatha and Vipassana. So what is the difference between Samatha and Vipassana? When we have a question, and also he explaining about the samatha, the firstly, and secondly, he explaining about the vipassana. So these both of these which are most important to practice meditation, and also what is the benefit of samatha bhavana and what is the benefit of the vipassana bhavana. And also what is the cause and effect, and why we are practicing meditation here. So it's like that we have a question based on about the message in Dhammatov. So the Sayadaw U, firstly, he explaining about the samatha and vipassana. So what is the samatha? Samatha means just on concentration in English, because the concentration we can get it everywhere, every object is. That's mean if you play the game, if you drive in the car, if you do it in the book, if you recite the recollection of Buddha, the recollection of Dhamma, and the recollection of Sangha, that's mean Buddha no sati, Dhamma no sati, Sangha no sati. Whatever you can recite or you can contemplate, that we call concentration. Sometimes the concentration is the bad things. It's like the playing game. If you playing game, the game is like a shooting game, or it's like the running. So at that time, your mind is concentration, because your mind just only keep on the playing game. But these are not concentration. These are not right concentration. This is the wrong concentration. So the Sayadaw U said that about the concentration is we can observe and we can contemplate every object, but we have to know this is the right way. So the Buddha taught about the 40 contemplation for concentration. It's like a Buddha no sati, Dhamma no sati, and Sangha no sati. So when we contemplation about the concentration is like a quiet and a silence in our minds and body. If you don't have the concentration, your minds and body, every moment are shaking and moving. So when you practice meditation, the first of all, we need the concentration. Without concentration, you cannot contemplate about the vipassana. So if you want to realize about vipassana, you needed to get concentration firstly. The concentration is we will contemplate about the Buddha no sati, Dhamma no sati, Sangha no sati, and also the sublime Dhamma. That's me,
loving kindness, compassion, sympathetic joint in equanimity, metta, karuna, mudita, upekha. You can contemplate every kind of the object. These are all the concentration. Sometimes when you practice meditation, your mind is losing from your objects. At that time, you can contemplate this kind of the objects. If you practice, if you contemplate about the object, your mind will be developed. That we call samatha bhavana. For example, if you contemplate about the loving kindness, your mind is the peace and happiness firstly. But when you try to recite the Sapi Satta Sapi Pana, it's like that. The people who are resent about your loving kindness, that is not the Shua, but the Shua is you are now peace and happiness. You are now peace and happiness because you contemplating about the metta. It's like that when you contemplate about the karuna, the person who are poor or who suffers disease, the karuna is not a sure to reach about those person, but the sure is you are now peace and happiness because of you contemplate about the karuna, compassion. This is the benefit of the concentration. So if you practice in contemplating about the concentration is there totally for the object, and you will get it about the benefit of the contemplation because of you practice and you are contemplate about the concentration. And also when you contemplate about the equanimity, that is me upekha. When you practice meditation, sometimes you are happy, sometimes you are unhappy. But when you're doing about the whole something, that means you offer your donation something, your mind is happy because of your offering, your donation. But when you practice meditation, you must to have your mind to be equanimity, that's means upekha. So when you practice meditation, you must to keep on your mind to be equanimity, upekha. That's why it's so difficult for you to practice meditation. The upekha is not present, not unpresent, not happy, not unhappy. This is just only the right way and an equanimity about your minds. So when you practice meditation, the upekha is one of the important things to contemplate concentration. These are about the concentration. In his second state, the Sayadaw he explaining about the vipassana. Vipassana is more difficult to understand. Without concentration, without samatha, we cannot realize the vipassana. Because the vipassana is to contemplate and to realize about the nature. The nature is see to difficult, to analyze to difficult. For example, when we practice mindfulness meditation, our body's pain, suffered, and not uncomfortable. These are nature, but we can't over. We are so suffer because of we practice meditation. These are nature, these are natural. That's why vipassana is not easy. Vipassana is to see the real things, to analyze, to realize the nature of the process. There's a full vipassana bhavana. That's means kayanupassana, vedananupassana, cetanupassana, dhammanupassana.
When we practice Kayanupassana, Kayanupassana is every movement you must to know that we call contemplation of the body. This is Kayanupassana. Every movement you must to know that is the Kayanupassana. You walk in, you sit in, you stand in, you touch in. These are all Kayanupassana. When we practice Kayanupassana, we have to decision this area. This area is mean the Brahman on the like rising and falling. Some meditator they can choose about the breathe in, breathe out. Anyway, you can choose any kinds of the method. Just only one thing, that's me, the air element. We call Vayodhatu, the air element. So when you use the methods of the breathe in, breathe out, that is also one thing that is air element. When you practice rising and falling, these are only one that is air elements. In Pali, we call Vayodhatu. So Vipassana is me to analyze and to see the real things and to see the nature about the air element. Not you, not me, not he, not she. Just only one thing, that's me, elements. We are not I, we are not you, we are not we. It's like this. Just only elements. There's a totally four elements. Patavi, Dhatu, Abbot, Dhatu, Vayo, Dhatu, Tejo, Dhatu. These are four elements. Why you are angry to each other? Because we just only four elements. Not you, not me. These are Vipassana. For the reason of the contemplation about the elements, the Vipassana is that seems to be easy when you practice like that. So after that, you will be seeing your body, not your body, just only elements. These are Kayanupassana. So samatha and vipassana is very different, and also the benefits also very different. Vipassana is to see the end of our life and to see the real things. So the Kayanupassana is me, you must to know about your movement, the every movement that we call the Kayanupassana. And how about the Vedananupassana? Vedananupassana is me, the contemplator of the feeling. That's me, when you practice meditation, your body will be pain, will be suffer, sometimes very bad things, sometimes very hard. But these are all Vedananupassana, not suffer, not disease. You must to contemplate about this kind of the Vedana. The expensive thing, that means the good things are always difficult, not easy. If you want to graduate PhD degree, you must to try hard. So the good things are always difficult, but you must to try to overcome this kind of the pains and the suffers in the heart. These are called Vedananupassana. When you practice meditation, every suffers, you must be suffers a lot. The pain, the back pain and neck pain, every pain and suffer. But you must to know that is a temporary. And how about the Sayadaw Nupassana? Sayadaw Nupassana is me,
you know your mind. That's mean when you angry mind, an angry mind, and a greedy mind, and delusion mind, you must to know your mind. That is Sayadaw. Sometimes you try to the other minds. Don't be trying this because the mind is always changing. Please try to know your mind. Please try to know your minds. These are Sayadaw. If you understand your mind, you will be contemplating about the Sayadaw. At the time, your mind will be peace and happiness, the better than before. So Sayadaw is, there's a lot. And according to the Abhidhamma, there's a 121 Jaitas. But you must to try to understand your mind. Don't be trying the mind of the others. These are Sayadaw. In Dhammanupassana is a little bit difficult to realize because this is the nature. This is the nature. Dhammanupassana is he just only have cause and effort, and he have a delicate nature in the the nature of the process that we call Dhammanupassana. So Dhammanupassana is not any other, just only based on the above three. That's mean Kayanupassana, Vedananupassana, Cittanupassana. If you understand clearly about these three kinds of the contemplation, Dhammanupassana is easily derived in your mind and body. So Dhammanupassana is like the concentrated vipassana, concentrated satipatthana. Kayanupassana, Vedananupassana, Cittanupassana. These are engagement mindfulness. Dhammanupassana is me concentrated mindfulness. Because Kayanupassana, Vedananupassana, Cittanupassana, these are all together, the based on our body. That's just why engagement mindfulness. So when you practice meditation, you must do awareness every moment. You must to know that whatever you have in, wherever you go, at that time your mind is to be developed about the concentration. Now you practice the rising and falling. The key from any time, these objects. Don't be losing your object and don't be losing your concentrated. If you try to practice walking meditation, you can use the lifting, the rising, moving, and falling, and touching, and knowing. Slowly, you can develop, you can contemplate it step by step. Every movement you must do aware. That is the vipassana. So that's why before practice vipassana meditation, we must do develop the concentration. Sometimes the objective of the vipassana, sometimes is good, sometimes bad. But whatever you feel in, whatever you see, you must to contemplate this kind of the object. So when you practice meditation, some objectives are bad thing, some objectives are good thing, but you must to contemplate again and again. When you're thinking something, you must know, now I'm thinking. So briefly about the Kayanupassana, Vedananupassana, Cittanupassana, Dhammanupassana. These are four contemplation will be awareness about the contemplation every moment. If you not reach, if you not right or vipassana, the defilements and they are coming out of your minds. You will be thinking that the other things, that's mean unwholesome things and a wholesome thing. So don't give up your concentration. Please try to keep on your object.
When you practice samatha bhavana and vipassana bhavana, you will be knowing your objects. Now what we are thinking, not what we are doing. That is a vipassana. So Mahasatipatthana vipassana, the Satipatthana vipassana is me, the Sati is mindfulness, and Kammatthana is me object. The object is not any other. Object is just only your bodies, your minds, your feeling. So when you practice mindfulness meditation, the Kammatthana is me, your body, your minds. You must to know your objectives. So every objectives and every movement, you have to awareness. When you practice gaining, you must to get the jhana. Jhana is not the abhenya. Abhenya is you can fly in the air. But jhana is me. It's like an emptiness, and also it's like a or the pointedness. Jhanas. So when you practice concentration in vipassana bhavana or samatha bhavana, you get it like a jhana. So these kind of the jhanas are to peace of mind, and you can reach in after this light. You will be reborn like a Brahma, reland. In any way, you can be reland in the human world. If you reborn the human world, you will get the every complete. That's mean you will be, beautiful and handsome. You will get the rich man is like this. So these are the benefits of the practice of the vipassana. But we don't want to regret about this kind of the wealthy and this kind of good things. If you remind to practice this kind of the good things, your mind is just only wandering in the samsara, not realized to nibbana. So when you practice meditation, your mind they keep on to realize the nibbana. So samatha yanika and vipassana yanika. What is the difference? Vipassana yanika is me when you practice the mindfulness meditation, you will be getting the jhana. And also you will be getting the magga and phala. In the end of our life, that's me, nibbana. So these are benefits of the vipassana. When you practice concentration, you can't get it about this kind of feather, but you will be pleased about the peace minds and peace body. So when you try the practice of the meditation, slowly you will be seeing about the impermanence and sufferance and non-self. That means anicca, dukkha, anatta. So when you understand about the anicca, dukkha, anatta, that we call sutta vipassana. And also, if you see like that, these are all anicca, dukkha, anatta, you can be understand about the everything. That's me, not you, not me. That is jnana, nama, rupa, paticca jnana. These are just only nama, rupa. Not you, not me. So these nama, rupa, paticca jnana is me one of the vipassana object that we call the effects and cause and effects. For example, now we are practice meditation. That is the cause. If you practice meditation, you will get it the peace minds and peace body. You get this strong concentration. That is the effect. So cause and effect. When you are going somewhere, that is the cause. When you write this point, when you write the goal, that's me effort. So vipassana yanika is me, they have a cause and effort. And also they have a three signature. That's me, anicca, dukkha, anatta. When you practice meditation, you will be easily understand about the objectives. At the time,
your mind is will be developed, your concentration will be developed. After that, you can realize the wisdom. That's mean jnana. Jnana, if you have a jnana, you can contemplate everything. These are all impermanence. These are all sufferings. These are all non-self. So these kind of the wisdom and jnana, we can be understand about the vipassana. So that is why everything's are not impermanence. Everything's are impermanence. And also everything's are suffers and everything's are non-self. So when you practice meditation, you have a strong concentration. After that, you will get the wisdom. This wisdom is to analyze, to realize a nature, dukkha, anatta. So there has a totally 16 jnana to practice vipassana meditation. If you practice these kind of the vipassana, you will be getting sa-upadisesa nibbana. So sa-upadisesa nibbana, you can be realized in this life. This is the one of the nibbana. There's a two kinds of nibbana: sa-upadisesa nibbana, anupadisesa nibbana. When you practice the concentration in inside meditation, that's me. Samatha bhavana and vipassana bhavana, you will be slowly, step by step practice. You will get to the finally sa-upadisesa nibbana. So the Buddha taught in Mahasatipatthana Sutta, and also roughly you can practice 7 days, 7 months, 7 weeks, 7 months, 7 years. You will get it the nibbana. So briefly, I would like to what I want to explain about this Dhamma talk from the Benedict Sayadaw U Wirosana. The main thing is just only two things: the between samatha and vipassana, and engagement or the concentration in inside meditation. So these are the briefly what I mentioned here. So thank you so much. I hope you all to be get it about the message from the Sayadaw, and also please try the best to practice. This is our opportunity, and also to practice meditation. We have a good person, we have a good place, we have a good situation. So this is the best things to get it our opportunity to reach and to analyze this or practice meditation in mind and body. So thank you so much. Sadhu, sadhu, sadhu.รบกวนทางทีมงานได้ช่วยดูทางในส่วนของคุณแม่ชีที่จะแปลเป็นภาษาไทยด้วยกรรมฐานอารมณ์
แล้วก็ย้อนกลับมาในภาคภาษาอังกฤษนิดนึงนะคะก็คือกลับมาในภาคการปฏิบัตินิดนึงก็คือว่าทำอย่างไรนะคะจึงจะให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะคะถ้าปฏิบัติถูกต้องเนี่ยนะคะวิปัสสนาจริงๆแล้วง่ายมากสะดวกสบายมากสาธุสาธุสาธุ on behalf of on behalf of on behalf of practitioners, we would like to say thank you to Most Venerable Dr. Sayadaw U Wirosana for your kindness that give the Dhamma talk for us. That's very useful and helpful for us to practice insight meditation. And also thank you, Venerable Dr. Nemenda, to translate Burmese to English, and also thank you, Mechi Geson Mekawadi, to translate Burmese to Thai. From now, I would like to invite all practitioners to pay respect to Most Venerable Dr. Sayadaw U Wirosana together. Anjali Vanta Abhiva Anjali Vanta Abhiva Anjali Vanta Abhiva All right, now it's time to take a break and prepare yourself for lunch. Maybe 5 to 7 minutes is okay for prepare yourself, and then we come back again to meditation hall. รับก่อนแป๊บนึงค่ะรับก่อนนิดนึงนะ โควิด